예, 오늘은 전도에 대한 예수님의 방법. Today's lecture is about Jesus' method of Hari evangelism. ini pelajarannya berjudul metode penginjilan Yesus. 자, 여러분 이제 전도 예수님께서 어떻게 전도를 제자들 훈련시켰냐 이제 이게 들어가는 이제 시작입니다. So how did Jesus train his disciples Bagaimana for evangelism? Yesus melatih murid-muridnya untuk penginjilan? 예수님께서 이렇게 말해요. 나를 따라오라. 내가 너희로 사람 나무 되게 하리라. This is what Jesus said to his disciples. Ini yang "Come, Yesus follow me. I katakan will kepada make you murid-muridnya, fishers of men." datang ikutlah aku, maka aku akan menjadikan kamu penjala manusia. 예수님은 너무나 쉬운 방법을 사용하셨다. So for the sake of the world evangelization, Untuk Jesus penginjilan used very dunia, simple and Yesus easy menggunakan method. metode yang sangat simpel dan 그 mudah. 방법은 오히려 놓치기 쉬운 것이기도 했다. Since the method was so Karena easy, metodenya so itu mudah simple dan and easy, simpel, so that maka it mudah was juga bagi easy murid-murid for the untuk disciples to tidak lose hold of it. memegang metode 그래서 ini. 부르신 후에는 계속적으로 함께 지내셨다. But after calling his disciples, Tetapi Jesus setelah continued to be with Yesus them. memanggil murid-muridnya, Yesus secara terus-menerus bersama-sama dengan So mereka. this is the essence of Ini his, adalah Jesus' esensi training dari method. metode pelatihan yang dilakukan oleh So what do Yesus. you think it is? Jesus' Apa yang training saudara method. pikirkan mengenai metode Yesus ini? So we also call this with Kita principle. menyebutnya prinsip with atau bersama. 알아야 돼요. So you must be aware of this. Saudara harus menyadari hal ini. 가장 쉬운데 사실 사람이 제일 못하는 거 봐. So it is the easiest thing, Sebenarnya but ini people adalah actually, prinsip they are yang not good mudah, at doing tetapi this. orang-orang tidak dapat melakukannya dengan baik. 전도훈련 하는 거 보면 전부 사실 이 쉬운 걸 안 하고 막 어려운 걸 해요. If you look at people, how they do Bagaimana carry orang-orang evangelism, but melakukan mostly people, penginjilan they don't sebagaimana do yang saudara very- lihat, this very tetapi easy penginjilan thing, but they mereka do, tidak menggunakan utilize metode yang very mudah, difficult tetapi thing. mereka lebih senang dengan menggunakan metode-metode yang sulit. So but if you look carefully, then Tapi it is kalau not kita a difficult melihatnya thing, dengan but it is seksama, actually, sebenarnya you itu could say, bukanlah very hal bad yang thing. sulit, tetapi sebenarnya dapat kita katakan itu So adalah hal yang the sangat method they buruk. utilize is the method that Metode-metode yang mereka people gunakan don't know adalah about the metode-metode evangelism. dari orang-orang yang bahkan tidak tahu mengenai penginjilan. I think all of you also Saya you have pikir received saudara this juga kind of training pernah for menerima evangelism. model pelatihan, model penginjilan yang seperti itu. 전부 다 보면 전부 인본주의. And for me also when I go to the Dan field, bagi saya when juga people ketika saya doing pergi the ke evangelism ladang, training, ketika they orang-orang usually use melakukan the pelatihan humanistic penginjilan, method. kebanyakan mereka menggunakan cara-cara humanisme. 어떻게 막 여는데 요래하고 저래하고 뭐 전부요 그런 어떤 이 기술적 방법. They have many technical Mereka memiliki method for the teknik-teknik evangelism untuk training, pelatihan but penginjilan yang they are all humanistik. humanistic. 그냥 생각해보세요. 사람이 어떻게 요렇게 잘하면 전도되고 그 잘못하면 전도 안 되고 그게 맞습니까? Think about it. For the evangelism, Pikirkanlah if tentang hal people do ini this bagi way and then penginjilan. evangelism Kalau arise, orang-orang if people melakukan don't penginjilan dengan do it cara yang that way, humanistik but itu then dan evangelism penginjilan doesn't terjadi, arise. dan jika orang-orang tidak tahu hal itu So if dan you think penginjilan this itu way for the tidak evangelism, terjadi, then maka if the saudara fundamental of berpikir dengan evangelism cara is seperti already itu, maka incorrect. 어떻게 여러분 한 dasar 사람이 dari penginjilan yang saudara miliki itu sudah salah. 그거 말이 됩니까? In order to save one soul, Untuk then you menyelamatkan utilize satu this method and jiwa, it kemudian works. saudara You utilize menggunakan that metode method, it itu does dan not work. metode itu How can it berhasil, be like this? dan kemudian 여러분, saudara 구원은 menggunakan 그래, metode itu tapi 사람이 tidak 막 berhasil, 이렇게 maka 잘하면 구원받고 bagaimana hal itu bisa 잘못하면 terjadi 구원받고 seperti 그러니까. itu? If people really explain the gospel Jika so well, orang-orang then sungguh the menjelaskan person Injil dengan can be baik saved. dan orang If itu the evangelism is it diselamatkan, like that? 여러분, apakah 그렇게 penginjilan 복음 seperti 없으니 그런 거 itu? 아닙니까? So it is actually the Hal result of ini terjadi sebenarnya disappearing of sebagai the gospel. dampak 구원은 dari tidak 하나님의 adanya Injil 방법이에요. Salvation atau is Injil yang always sudah it mulai is menipis. God's method. Keselamatan 하나님의 itu selalu 절대적 merupakan 주권적인 metode 거예요. Allah. So salvation also it takes place Keselamatan within itu absolute terjadi di sovereignty dalam of God. kedaulatan mutlak 그렇잖아요. Allah. 창세전에 미리 선택해놨다. The scripture says that people Alkitab were katakan bahwa predestined to orang-orang yang be saved ditetapkan untuk already before the diselamatkan creation of sebelum time. dunia itu 장세주로 dijadikan. 작정된 다 믿더라 이랬잖아요. And also those who were appointed for Dan the juga eternal dikatakan life, orang-orang yang they telah all believed ditetapkan this. untuk 그것도 diselamatkan, 성경을 안 mereka 하면 itulah yang 예수를 신할 수 percaya. 없다. And also unless it is by the Spirit Dan of God, you juga cannot kalau tanpa Roh confess Kudus, Jesus as orang itu Lord. tidak dapat 그런데 어떻게 mengatakan 사람이 bahwa 막 Yesus 여러 adalah 기술적인 Tuhan. 방법을 이러면 되고 그게 잘못되면 안 되고 그건 말이 됩니까? Scripture has this way for the Alkitab salvation and katakan dengan evangelism, cara but yang you think seperti that oh, inilah we use this keselamatan method dan and then we use that penginjilan itu method terjadi, and tapi it's saudara gonna work. berpikir bahwa If you kita harus think menggunakan that metode way, ini atau is it metode really itu, maka penginjilan itu 그러니까 terjadi. 오늘날 이게 Kalau saudara berpikiran 무슨 cara yang seperti itu, apakah itu adalah sungguh penginjilan? 전부 조금 성경에 있는 어떤 방법을 전혀 놓쳐버리고 인본주의 방법으로 막 그런 프로그램 만들어가지고 전부 훈련하는 거, 전도하는 겁니다.
That is why the people Itu in these sebabnya orang-orang di days, hari-hari they lose ini hold of the mereka biblical kehilangan evangelist metode method, penginjilan but yang they alkitabiah, utilize the humanistic tetapi mereka method and lebih programs menggunakan in the metode-metode church. humanistik dan 예수님 program-program di 그랬다. dalam gereja. 나를 따라오라. So what did Jesus say? He said, Apa yang "Come, Yesus follow katakan? me." Yesus Arah berkata, kamu datang, ikutlah All aku. we have to do is follow Hal yang Jesus. harus kita lakukan hanyalah mengikut Jesus Yesus. said, "Come, follow me." Yesus katakan, datang, 그 ikutlah 말에 aku. 따라오면 내가 너희로 살았나고 어디게 하리라. Jesus didn't say that you Yesus should go tidak berkata, wherever kamu you pergi want, but Jesus kemanapun said, kamu "Come, follow me, then kehendaki. I will Tetapi make Yesus you berkata, fishers of datang, men." ikutlah aku, maka kamu akan 그래서 kujadikan penjala 마가복음 manusia. 3장 14절 15절 합니까? That's why we have this Itu verses sebabnya in kita Mark memiliki chapter ayat 3, Alkitab verse 14 ini, and 15. Markus 5, 원하는 Markus 자를 3 부르시면 ayat 4 sampai 나옵니다. 5. He called those he wanted. Dikatakan 이는 ia 저희와 memanggil 함께 orang-orang yang 기도하며. And dikehendakinya. they came to Jesus and Dan mereka because datang kepada Jesus Yesus, called them to be with them. Karena Yesus memanggil mereka untuk To bersama-sama be with dengan them, Dia. Jesus called. 이거는 Untuk 따라오라. bersama-sama dengan mereka, Yesus telah memanggil And murid-murid Matthew itu kepadanya. 4:19, Jesus said, Dan "Come, Matius follow 4 me." ayat 보내서 19, Yesus 전도사님 katakan, 이렇게 ikutlah aku. After that, Jesus also sent them out Setelah to itu, preach. Yesus mengutus mereka keluar untuk mengajar. 결국 대등결이란 말 같은 거예요. So to be with Jesus Jadi and untuk also to bersama-sama go dengan out and Yesus preach dan are juga the untuk same. pergi keluar 함께하면 mengajar, 전도도 된다. 이거 전도 함께해야 전도 된다 이 말이에요. 전도. This means that if you are with itu Jesus artinya Christ, jika then saudara bersama evangelism dengan will Yesus arise Kristus, maka naturally. penginjilan itu terjadi 함께하는 게 secara alami. 결과적으로 전도가 되는 거예요. But what you do is Yang that you saudara are with harus Jesus Christ, lakukan but hanyalah bersama-sama dengan evangelism Yesus is Kristus, evangelism tapi follows. penginjilan itu 귀신을 이제 mengikuti. 걸스게 합니다. And also Jesus gave the authority Dan to drive Yesus out juga the memberikan demons. 이게 otoritas 뭐 untuk 함께해서 mengusir 나온 setan. 거란 말이에요. So all this authority and Semua evangelism otoritas comes ini from dan penginjilan 그래서 datang dari 요한복음 being 15장 with bersama 17절도 dengan 보니까 Kristus. Then John chapter 15 from verse Yohanes 1 to 7. 15 ayat 1 예수님께서 sampai 이렇게 7. 말씀하세요. 나무를 비유했어요. 포도나무로. So Jesus gave the parable of the vine Yesus tree. memberikan 하나님은 perumpamaan 농부다. God is the tentang pokok gardener. anggur dan Ya, ranting-rantingnya. namun Dikatakan Allah itu adalah namuda. pokoknya. So my father is the gardener, I am the branch. Allah itu adalah 너희는 가지다. 말이에요. Oh, I pokoknya am dan the kamu vine ranting. tree, and you are the vine, the branch of the vine. Akulah 제자들 pokoknya 보면 dan 가지다. kamu adalah And rantingnya. Jesus called his disciples, you are Yesus like memanggil a branch. murid-muridnya 가지가 dan 나무에 berkata, 붙어 kamu adalah 있으면 저절로 맺는 거 ranting-rantingnya. 아니냐? If the branch attached to the tree, Jika vine tree, ranting-ranting then itu menempel naturally pada they will pokok, bear maka grapes secara or alami fruits. akan menghasilkan buah 가지가 anggur. 잘려버리면 그 말라 죽지 열매 맺지 못하네. If the branch is cut off from the tree, Jika then ranting-rantingnya they terpisah dari cannot bear pokoknya, fruits. maka tidak akan menghasilkan 그러니까 buah. 열매 맺는 거는 가지가 붙어 있으면 저절로 맺는 게 아니냐 말이에요. Then how the tree can bear the fruit? Maka Only the bagaimanapun branch- itu dapat branch, menghasilkan buah when hanya attached to the ketika tree, ranting then itu they can berada bear pada fruits. pokoknya, 가지가 막 열매 maka akan 막 menghasilkan 노력하고 buah. 아니잖아. 붙어만 있으면 되는 거예요. Yeah, the branches today really endeavor Apakah ada and then usaha put an dari effort to ranting-ranting bear pohon fruits? itu No, untuk all they have menghasilkan to do buah? is just to be Tidak. attached to Yang the dilakukan oleh tree. ranting-ranting itu hanyalah menempel pada So pokok it's pohon all itu. the same principle. Ini here. adalah 내 말이 prinsip 너희 yang 안고 너희가 내 sama. 안에 거하면 열매를 많이 맺을 것이다. And also my words remain in you. If Dan you juga remain dikatakan in me, jika and firmanku also tinggal di then dalam you will kamu bear dan aku di much dalam fruit. kamu, 그럼 너희가 kamu 내 제자가 akan 되리라. menghasilkan And also buah. you will become my disciples. Dan 마지막에도 kamu juga 뭐라 akan 했어요? menjadi And muridku. also at the last day, Dan terakhir 가서 sebelum 모든 Yesus 제자 삼아라. naik ke surga, before ascending into heaven, Jesus said to his disciples, "Go and make Yesus disciples." berkata 그런 kepada 거니까 murid-muridnya, 볼지어다 pergilah 세상 너희와 dan 항상 jadikan segala bangsa After that, muridku. he told them, "Behold, Setelah I am itu with you Yesus always to the katakan, very end of the ketahuilah age." aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. So you must not forget Maka jangan with melupakan principle for prinsip evangelism. with 여러분, atau prinsip 다락방 bersama 뭡니까? dalam penginjilan. 이거 위드입니다. 위드. What is a darakbang evangelism? Darakbang Apa itu evangelism, penginjilan the method is darakbang? always through with. Metode penginjilan dalam 그거 darakbang 여러분이 adalah selalu 목회자는 prinsipnya 평생 with 보세요. atau If you bersama. don't realize this method, Kalau then if you saudara try tidak to menyadari metode evangelize, then ini dan I'm sekalipun sure you will saudara suffer mencoba untuk for melakukan entire life. penginjilan, 그럼 saya yakin 우리 saudara 가지의 akan 내용을 mengalami 보겠습니다. penderitaan seumur hidup Let's look at saudara. the content of the text. Kita 바리새인과 lihat 그 konten 방법이 dari teks So the buku teks Jesus' ini. method was different from the Pharisees. Metode yang Yaitu digunakan oleh Yesus Farisi berbeda itu dengan So orang-orang who Farisi. were the Pharisees? 이 Siapa 사람들은 itu orang-orang 복음이 Farisi? 없는 사람, 하나님 예수도 안 믿는 사람 아닙니까? The Pharisees were the people Orang-orang without the gospel, Farisi people adalah who didn't orang-orang yang believe tanpa in God Injil. 그 or 사람들은 orang 하나님 yang tidak 함께 percaya 그런 게 kepada 없어요. Allah 예수 atau 믿지도 않는데 Yesus. 그런 게 있습니까? 그러니까 이 사람들은 전부 방법이 뭐예요?
For them, they didn't believe in Jesus Christ. So Bagi mereka, for mereka them, tidak there percaya wasn't, kepada Yesus such Kristus, a thing maka that, bagi mereka they tidak were ada with hal God. yang No such thing for them. 바리새인들의 seperti 방법은 bersama dengan 학교를 Allah, 만들고 with 조직을 dengan Allah. 만들고 프로그램을 해야 Tidak 돼. ada hal-hal So yang for seperti the itu method bagi for mereka. the Pharisees, Metode the way orang they Farisi evangelize is dalam they always try to establish schools, penginjilan systems, versi and mereka programs. membangun 그렇죠. sistem 이렇게 sekolah 해서 dan 사람 program-program. 끌어모으는 거예요. So by establishing things Dengan like this, and melakukan then they hal try yang to seperti gather ini, people. mereka 예수님은 mencoba untuk 그렇게 한게 mengumpulkan 아니다. orang-orang. But Jesus was different. 아시죠? Tetapi caranya 예수님은 berbeda dengan 제자들과 cara 같이 Yesus. 합숙하면서 그들이 모든 걸 깨닫게 했다. But Jesus, he stayed with his Yesus disciples and helped tinggal them to bersama-sama dengan realize everything. murid-muridnya dan membantu mereka untuk menyadari segala hal. So what Jesus Jadi did yang with the dilakukan disciples oleh was Yesus always adalah he stayed with bersama-sama them. dengan 이 murid-muridnya 바리새인들 막 itu. 설명하고 이러잖아요. So usually Pharisees they try to give Orang-orang Farisi explanation. mereka menggunakan They also try mencoba to untuk menggunakan persuade penjelasan people to believe them. dan mereka Yesus mencoba berbeda. untuk membujuk orang-orang But agar Jesus percaya was kepada different. mereka. 실제로 Tetapi 보여줘야 Yesus 됩니다. But caranya Jesus berbeda. realistically he showed his Yesus disciples. menunjukkan kepada para 함께하면서 murid 보여주는 secara 거예요. nyata. As he was with them, he realistically Selama ia showed bersama dengan to mereka, his ia disciples. menunjukkan kepada para 그래서 muridnya. 요한복음에 보면 제자들 볼 때 그러니까 자 요한복음 1장 39절에 John chapter 1 verse 39. Yohanes pasal 1 ayat 39. Why don't you open your Bible and then look at the Bible Mari together. lihat ayat ini, baca ayatnya. 요한의 제자들이 예수님께 와서 묻잖아요. So disciples of John came to Dikatakan Jesus and murid-murid asked him, dari Yohanes datang dan bertanya kepada Yesus. 그러니까 예수님께서 돌이켜 그 다른 거 보고 물어요. 무엇을 구하느냐 이래 버렸어요. So Jesus saw them 38절에 Yesus so and asked 그러니까 이 제자들이 뭐니까 라피요 어디 계십니까 이래 버렸어요. the disciples of John, what do you want? They said, Jadi Rabbi. murid-murid itu 와서 보라. datang kepada Yesus dan Where are Yesus you bertanya, staying? apa yang kamu Then inginkan? Jesus replied, "Come, Kemudian and you will 그냥 see." 와 보마. mereka berkata, Rabi, di mana engkau Once you tinggal? come Dan and kemudian once Yesus you menjawab see, mereka, you will marilah dan kamu akan 그러니까 melihat 가서 apa yang ingin kamu 하루 tahu, 동안 akan kamu lihat. 같이 있었다 이거예요. So then the disciples of John, they Dan went murid-murid and mengikut saw Yesus where dan he melihat was di mana staying, Yesus spent tinggal. that day with him. Dan 그 mereka 사람이 pun tinggal 누구예요? bersama-sama dengan So who Yesus. were the people here? Dan siapakah murid-murid 시몬 itu? 베드로와 그 형제 안드레입니다. Oh, they were the Jadi, salah satunya itu adalah Peter Andreas, and saudara Andrew, his Simon brother Petrus. 근데 뭐랍니까? 이 먼저 이들이 와서 이제 그가 이제 시몬 안드레가 먼저 와서 보고 그 형제 시몬에게 가서 뭐라고? 우리가 메시아를 만났다 이렇게 말합니다. So the first thing Andrew did was Hal pertama yang to find dilakukan his oleh brother Andreas Simon and adalah tell him, "We have mencari found the saudaranya Messiah." Petrus dan berkata kepadanya, kami telah menemukan 이 Mesias. 베드로도 같이 가서 이렇게 보게 되는 거예요. Then Peter also Dan he came juga and he bersama saw. datang dan melihat. Kira-kira, Itu yang dilakukan wah, oleh Petrus. bomo. Dia datang So dan for melihat. them, they came and they saw. 예수님은 뭐 Bagi 그냥 mereka, 와서 mereka 보라. datang dan Yeah, what mereka Jesus melihat. did was that asked them to Apa yang come Yesus and lakukan you will hanyalah 자, 43절 meminta mereka 보면요. untuk datang And dan in verse lihat. 43, 그건 이제 Kemudian 빌립입니다. kita lihat ayat yang then it is about ke-43. Philip. 예수님께서 Ini 빌립을 mengenai 만나니까 Filipus. 나를 따르라 이릅니다. When Jesus met with the Philip, he said, "Follow me." Ketika Yesus bertemu dengan 같이 Filipus, 안드레, Yesus berkata, 베드로와 ikutlah 이 aku. 같은 동네 베세다 사람이라고 그래요. Philip was like Andrew and Filipus, Peter. He was dia from the sama town seperti of Andreas dan Bethsaida. Petrus yang berasal dari Betsaida. 와서 보고는 나다나엘 사람 찾아갑니다. So Philip found Nathanael and told him. Kemudian Filipus bertemu dengan 모세가 Nathanael. 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 이름을 그를 우리가 만났더니 요셉 아들 나사렛 예수라 이래 말합니다. This is what he said. We have found the Dan one berkata, Moses wrote about in the Filipus law, bertemu and Nathanael about dan berkata, whom kami telah the menemukan prophets dia also yang disebut wrote, oleh Jesus Musa Nazareth, dalam son kitab of Taurat Joseph. dan oleh para 나다나엘이 nabi, 뭐라고 yaitu 나사렛 Yesus anak 무슨 Yusuf 하나님이 dari 전하는 Nazaret. 것이 날 수 있겠냐 이럽니다. Then Nathanael replied, Kemudian Nazareth, Nathanael can menjawab, anything good come mungkinkah from there?" sesuatu yang baik datang dari Nazaret? 와서 보라. At that time, this is what Philip said. Maka pada "Come saat and itu see." Filipus 자, 이 berkata, 나다나엘이 mari 와가지고 datang 보고 dan 그냥 lihatlah. 와, 이분이 정말로 이제 뭐라 그럴까 고백하잖아요. 당신은 하나님의 아들이고 당신이 이스라엘 성인으로서이다 이렇게 고백합니다.
When Nathanael came and when he saw Jesus, Ketika Nathanael datang dan melihat Yesus, dia mengaku, dia berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." 보여주는 함께하고 보여주는 거예요. Oh, this is what Jesus actually Jadi, he said to metodenya Nathanael. Yesus So itu Jesus' adalah method was always to show menunjuk secara realistically. nyata. 자, 여러분이 잘 이해하셔야 돼요. So you have to understand this well. Maka saudara pun harus memahami hal ini dengan baik. 뭔가 막 이게 왜 설명해서 이래가지고 되는 게 아니라. For evangelism, if you try Kalau to saudara explain mencoba things untuk diligently menjelaskan or sesuatu you secara try to rajin utilize dalam any penginjilan, method, then atau that is saudara not mencoba really untuk correct menggunakan evangelism. berbagai macam metode, maka itu sebenarnya Also, bukan if metode yang you tepat. try to train the evangelist that way, then Tapi juga apabila saudara melatih penginjil dengan cara yang seperti itu pun tidak akan berhasil. Ya, tentu saudara memberikan pelajaran tentang penginjilan, tetapi prinsip penginjilan itu haruslah with atau we also bersama. do the same. Kita pun melakukan hal yang Because sama. it's Jesus' method, how he trained Kami the pun disciples. melakukan hal yang sama, karena ini adalah metodenya Yesus, bagaimana dia melatih murid-muridnya. 보여주는 겁니다. So in other words, as he was Dengan kata lain, dapat dikatakan, selama Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya itu, dia menunjukkan kepada mereka secara nyata. Ini adalah metode so this was yang dilakukan oleh the Yesus method selama of dia Jesus. bersama-sama dengan murid-muridnya. 그 속에 숨어 있다 그래요. 예수님께서 자 이거 엄청난 방법이다. So this was an amazing method. Ini adalah 이거죠. satu metode yang sangat luar biasa. So I already read about this method. It's in Tadi Mark saya sudah chapter membaca 3, ayatnya, Markus 3 ayat 13 So sampai it is the 15. principle of being with. Ini adalah prinsip tinggal bersama dengan 그렇잖아요. So Yesus. he called those he wanted and then he was Jadi with them. Yesus memanggil murid-murid sebagaimana yang dikehendakinya 단순 훈련이나 이 설명이 아닌 동거하면서 변화하도록 보여주는. dan tinggal So it was bersama-sama not dengan simply mereka. explanation through books, Ini bukanlah resources, satu or penjelasan training, yang but simpel dwelt melalui within sumber-sumber and buku untuk showing pelatihan, them so that tetapi they tinggal would bersama dengan change on mereka their dan own. menunjukkan kepada 그러면서 mereka apa yang 뭡니까? harus diubah. 나가서 말하는 전도의 실제를 보여줬다. And also Jesus showed them the Dan reality Yesus of juga evangelism by menunjukkan going mereka out and kepada mereka speaking. kenyataan akan 직접 나가서 penginjilan ketika mereka pergi dan mengajar. 보이는 거예요. So realistically, Jesus went out with them. Jadi and then he secara showed real them. Yesus pergi keluar bersama dan mereka dan kemudian ia menunjukkan 영적 권능 이런 것도 kepada mereka. 보여주는 거예요. He also manifested Yesus realistically juga manifested to them secara spiritual nyata authority. menunjukkan kepada murid-muridnya 함께하면 otoritas 또 rohani. 전도다며 귀신을 걸 수 있게 합니다. That's why Scripture says that Jesus Itu sebabnya called those he Alkitab wanted mengatakan to be Yesus with them, memanggil and mereka then yang he sent them dikehendakinya out dan to bersama-sama dengan preach. mereka dan ia 이런 걸 mengutus mereka untuk 함께하면서 mengajar. 보였다. So Jesus he stayed with his Yesus disciples, tinggal and bersama then dengan he showed them murid-muridnya dan realistically. ia menunjukkan secara nyata kepada mereka. 예수님이 항상 제자들과 같이 다니면서 예수님 하시는 걸 제자들 그 따라 보는 거예요. So if you read the gospel books, then you can see Jika saudara always membaca Jesus kitab went- Injil, wherever he kitab-kitab went, he Injil, took saudara his akan disciples melihat with them, selalu kemanapun and Yesus with him, pergi, ia and selalu then he membawa showed murid-muridnya them what he bersama was dengannya dan 그 menunjukkan 제가 kepada 저 murid-muridnya apa yang dilakukannya. 시아라든가 또 에드피아라든가 뭐 기리스탄인데 가면요, 항상 제가 갈 때 제자들 데려다닙니다, 같이. For me also, whenever I go to Indonesia Saya or pun Kyrgyzstan, melakukan hal yang mission sama field, I kemanapun saya always pergi. also Ketika saya take, pergi ke Indonesia local misalnya disciples atau with ke me Kyrgyzstan wherever I atau go. ke ladang misi 같이 dimanapun 비행기 itu, 타고 같이 가고 selalu saya membawa Even it murid-murid costs lokal yang a ada di lot of sana money, but I dan always pergi bersama-sama take them dengan with me. saya We take the kemanapun saya plane pergi. together. Sekalipun biaya yang 그 diperlukan itu besar, 현장에서 tapi saya selalu 직접 membawa 메시지 mereka, 듣고 bahkan 또 sekalipun 바로 harus naik 사역을 pesawat. The reason is that in the real field, they Alasannya have to adalah karena di see ladang yang what's nyata, happening, mereka what harus I melihat do apa in yang the field. terjadi, apa yang saya 그거 lakukan di 보고 ladang itu. 배우는 거예요. 아, 이렇게. 거기서 이제 뭘 보여야 되냐? 하나님이 우리와 함께해서 하나님 역사하는 거 보게 만들어야 돼요. So then usually they see Dan in the field biasanya what I'm mereka doing. melihat So di the ladang focus apa is yang that saya they lakukan. always have to Dan see fokusnya adalah mereka selalu what melihat God apa is yang telah doing in the Tuhan field. lakukan di ladang. 그러면 여러분이 잘 보면 보이잖아요. 그렇죠? 하나님이 사람을 예비하고 저 사람이 복음이 들어가고 변화돼지고 또 그 사람 통해서 또 연결되니 이런 하나님 역사를 보게 만들어요. So if you go out with me into the Jika field saudara together, then bersama you dengan will saya see pergi that, ke oh, ladang, really, maka saudara God akan is, melihat bahwa working sungguh in the Tuhan field. itu God bekerja di prepare the ladang, disciples in the di field, mana Tuhan and then mempersiapkan murid-murid di ladang, 이걸 dan 이제 저는 어느 kita 학교에 menemukan 있다 murid-murid 보니까 itu. 많이 모았는데 그러면 지금 여러분 같으면요 진짜 데려오시면 실제 현장에서
전도도 하고 영접하고 양육하고 제자훈련 시키고 이런 거 다 보여줘야 돼요. But for me, of course, I have the Bagi language saya, tentu limitation, saya so I mengalami cannot do keterbatasan much dalam with my bahasa, disciples. But for sehingga you, saya tidak you dapat can speak melakukan the banyak language, hal so dengan then murid-murid you really saya. have to show your Tapi saudara disciples dapat that berbicara how karena to, saudara memiliki bahasa yang sama. evangelize Saudara and how dapat to make them menunjukkan kepada disciples, and murid-murid then you saudara have to show bagaimana them melakukan also, penginjilan, dan juga saudara what dapat you are menunjukkan kepada doing. mereka apa yang saudara 실제적인 lakukan. 연합. 자, So it is a realistic example. Ini adalah contoh yang nyata. 여기서 여러분이 이제 그러니까 이 현장에서 실제로 전도할 때 훈련시킬 때 이렇게 해야 돼요. So when you train your disciples in Ketika the saudara field, melatih so you have to murid-murid think saudara about di these ladang, realistic saudara pikirkanlah 이렇게 tentang 하면서 contoh nyata. 실제로 보여주고 또 참여하게도 그러봐요. So Jesus, as he was with them, he Ketika showed them, and Yesus then also he bersama-sama made dengan it murid-muridnya, show ia them. menunjukkan kepada mereka, ia mengajak So the mereka first juga untuk example is bergabung the bersamanya. hospital evangelism. Contoh yang pertama adalah penginjilan di rumah sakit. 뭐 어떻게 복음을 전하고 또 어떻게 영접하고 또 이런 걸 보여주는 거예요. So you have to show your disciples in the hospital Saudara how harus you preach menunjukkan gospel kepada to murid-murid the saudara di patients rumah and sakit how itu you bagaimana make the saudara patients memberitakan accept Injil. Christ. Bagaimana saudara menolong pasien itu untuk menerima Kristus. Hal-hal yang seperti itu saudara tunjukkan kepada para murid 예배드리는 saudara. 사람이 복음 들으니까 마음을 열고 복음 받으는구나. 이거 보게 만들어야 돼요. And also you have to make your disciples see Dan that, juga oh, saudara it's harus really, membuat murid saudara untuk God melihat has bahwa prepared Allah telah all mempersiapkan these, semua hal, situation. That's why they situasi receive the seperti itu gospel pun we Tuhan preach and siapkan they sehingga accept orang-orang Christ. itu mereka menerima Injil yang kita beritakan dan mereka menerima 예수 Kristus. 안 믿단 말이에요. 영접 안 한단 말이에요. In some case, even if you preach so Dalam diligently, beberapa kasus, so bahkan well, ketika but saudara eloquently, memberitakan but Injil they secara don't rajin accept dengan Christ, begitu they don't baik, accept Christ. tetapi orang itu tidak You menerima must realize, Kristus. Maka salvation saudara harus or the menyadari bahwa evangelism cannot keselamatan atau arise penginjilan because of tidak our words. terjadi oleh karena pekerjaan Even kita, tidak though terjadi people oleh who karena are pekerjaan listening to the kita. message, then they Sekalipun mereka will acknowledge, mendengarkan oh, dan what mereka you're saying is mengakui correct, apa but yang kita still sampaikan they itu don't adalah receive benar, Christ. tetapi tetap mereka The tidak reason menerima is that they are Kristus. not the people who Alasannya are adalah karena prepared mereka for bukan that. orang-orang yang dipilih oleh Allah. And also maybe it wasn't the time Atau schedule bisa of juga God for them. karena jadwal waktu Tuhan belum ada atas 안될 mereka. 것 같은데 저 사람이 이상하게 예수 믿고 영접하고 막 이렇게 어떤 막 눈물로 In other case, it looks like Dalam beberapa evangelism will not kasus itu arise, terlihat but seperti usually penginjilan they itu receive tidak terjadi, Christ and tapi even in biasanya tears. ada waktu di mana orang itu menerima Kristus bahkan sampai Because menangis. that's the God's Mengapa hal itu terjadi? time Karena schedule for waktu them. itu 복음이 지금 하나님의 merupakan 성령이 jadwal waktu 역사하시니까 Tuhan bagi mereka. 그래서 받아들여 영접하는 거예요. And also when gospel is preached and the Dan Holy juga Spirit ketika works, Injil so then diwartakan, they Roh receive Kudus the berkarya gospel and sehingga the mereka message. menerima So Injil you, dan this Kristus. is what you have to see. Maka in ini the adalah church. apa yang harus saudara 전하는 거 saksikan di 보여주고 ladang 같이 penginjilan. 확인내고 나중에 지도 내보고 확인하고 So you have to really show your disciples Dan how saudara you juga preach harus gospel menunjukkan and kepada murid-murid how saudara you bagaimana share forum memberitakan with Injil the dan people bagaimana who are membagi receiving the forum gospel, dengan and orang-orang then yang you also menerima let them do Injil, the same dan in the juga future. saudara dapat membuat mereka sehingga dapat melakukan hal yang sama di masa depan. 보좌주님이 함께 역사하사 그 다른 표적으로 확실히 말씀을 제자 증거하더라. So that is why Mark 16:19 Itu says sebabnya that Markus 16 the ayat 19 our Lord who was on the mengatakan throne bahwa worked together Tuhan with the kita yang disciples, duduk di and then tahta berkarya because atas of para the murid, dan miraculous karena signs, they followed tanda-tanda them. mujizat itu so that mengikuti with that mereka, they, maka mereka with memiliki assurance they keyakinan. 그러니까 함께함이 위하며 또 Mereka 보완 memiliki 전도다. keyakinan untuk bersaksi. Then you will understand what it means that to be Maka with saudara the dapat Jesus memahami Christ and arti also to go bersama out dengan and Kristus 심지어 저 dan 사람 juga pergi 불신자 keluar dan 사회 memberitakan 귀신이 Injil. 예수님에서 떠나본단 말이에요. 그것도 뭐죠? 하나님이 역사하니까 하나님이 함께하니까 귀신 떠나버렸다. when you evangelize the people with the Ketika demon saudara possession, menginjili when orang you yang preach dirasuki this gospel, then the oleh evil setan, spirit, ketika saudara departs the memberitakan person Injil, roh and jahat they itu receive pergi Christ. dari orang So itu, because sehingga orang God itu dapat works. menerima Kristus. 현재 실제로 Hal ini 이렇게 terjadi 보여요. karena Allah So berkarya. in the field, you have to show them Maka di realistic. ladang, saudara harus menunjukkan kepada Sesudah murid-murid saudara secara And then nyata. the second example is the meeting Contoh with yang the new kedua believers. adalah berjumpa dengan 하나님이 orang yang 이렇게 baru percaya. 불신자인데 하나님 진짜 그 시간표에 되니까 이 복음 앞에 무릎 꿇고 그 예수를 주로 영접하는 이런 그렇죠. 그래서 불신자 해서 바뀌어버려. People were unbelievers. But at the Mereka time of adalah God's orang-orang yang time tidak schedule, percaya, once tetapi they hear sesuai this dengan gospel, jadwal waktu they Tuhan bagi receive mereka, Christ, ketika and mereka then mendengarkan Injil 그러니까 ini, 영생을 mereka menerima 작정하는 Kristus, sehingga 그런 mereka 시간이 mengalami 지나면 perubahan. 불신자들이 사실 바뀌잖아요. So at the God's set time schedule, Jadi even the pada unbelievers jadwal are waktu yang telah turned to ditentukan oleh 그러면 Tuhan, 그냥 끝나면 안 sekalipun 되잖아요. orang yang belum 신신자가 percaya, dia 만났을 dapat 때는 berubah 우리 menjadi 이 orang 사람을 percaya. 양육해야 돼요.
But you shouldn't just end with the preaching Tapi gospel saudara and also jangan making them berhenti receive hanya pada Christ, but you memberitakan must Injil dan nurture menerima new Kristus believers. saja, tapi saudara harus mengasuh mereka sebagai orang-orang yang baru 그 percaya. 사람은 거기서 양육해야 되니까 같이 시간을 정하고 장소 정해서 다시 이 사람 말씀으로 양육하는 거예요. So you must make unbeliever Saudara receive harus Christ, menolong and orang if they yang receive Christ, then you tidak should tell percaya them, itu now untuk you menerima receive Kristus, Christ dan already, so ketika then you just go to church. mereka Then menerima Kristus, you saudara shouldn't- dapat it berkata, shouldn't be like sekarang this. kamu sudah So menerima once they Kristus, accept kamu dapat Christ, pergi then ke you gereja. must nurture them. Saudara So that's tidak why boleh you have melakukan to stay seperti with itu. them, and then you have to 근데 show them. 양육도 이 사람이 Yang harus saudara lakukan adalah mengasuh mereka, saudara tinggal bersama-sama dengan mereka. 왜입니까? 그때부터 다른 사람 데려와요. 가족 데려오고 막 소개되고 막 이런 거. Then the new believer Saudara is dapat nurtured menunjukkan by kepada you, mereka then secara gradually nyata, they will sehingga have orang the yang baru assurance percaya and ini confidence diasuh in oleh their saudara, heart, dan and they try to akhirnya mereka bring memiliki others, keyakinan dan kepercayaan di hati to mereka, us, to maka you, mereka that pun dapat they membawa also, orang lain kepada kita, you can relay sama gospel to them. 그러니까 seperti 새신자 한 명이 주변에 불신자밖에 없잖아요. 이 사람이 전도문이구나. Also, you have to Sehingga see, kepada orang yang baru because of this percaya a itu new pun- believer, around this new believer are all unbelievers. So then this new believer can become the door for the another sa람 evangelist. dapat Jadi, memberitakan contoh Injil, sehingga kepada orang yang Contoh belum rumah percaya gitu. itu That's why mereka usually pun we dapat say menerima Injil. all the Jadi unbelievers, saudara dapat melihat sekitar orang-orang yang baru around this percaya new terdapat believer, orang-orang yang we call tidak them, they percaya, are the sehingga field orang yang of baru percaya evangelism. dapat 이 menjadi 사람이 pintu 완전히 penginjilan, sehingga dapat 양육하니까 kita katakan orang yang tidak 사명자 percaya 밖에서 yang 이 berada 사람을 di sekitar orang yang 말씀을 baru 다 percaya 시켜봤어요. itu dapat disebut Once you sebagai ladang nurture this new penginjilan. believer, then this new Ketika believer saudara mengasuh orang yang baru turns percaya into ini, sehingga become orang yang a baru committed percaya worker. itu beranjak menjadi 그렇게 seorang 시간을 pekerja 정하고 berkomitmen. 장소 정해놓고 계속 이제 이 사람 중심으로 사람이 모여지고 그래서 또 이런 전도되는 이런 다락방 현장. Once the new believer becomes a committed Ketika worker, orang yang then baru you percaya open ini a menjadi Bible study pekerja with them. berkomitmen, Then saudara you can dapat open membuka the Bible Darabang. study dengan mereka, 이름을 saudara dapat 실제로 membuka 보여줘요. darakbang bagi So mereka. realistically, you have to show Maka this saudara kind of dapat evangelism to menunjukkan your penginjilan itu disciples. secara 보다가 real 보는 kepada 것, murid-murid 그러니까 saudara. As they watch what you are doing, then I'm sure Sebagaimana they will mereka also melihat receive apa yang the saudara answer. lakukan, maka saya yakin mereka pun akan 이러면 menerima 이제 그다음에 jawaban. 이걸 넣어놓고 이렇게 마성도 시스템만 넣고 그다음부터 뭡니까? 그때부터는 이제 뭡니까? 우리 아마 찬양전도 이런 것도 할 수 있어요. So what you have to do first Hal is yang establish saudara a lakukan system where bagi you can mereka carry adalah your membangun evangelism. sistem di mana After that, saudara you can dapat do melakukan like a penginjilan, praise dan setelah itu evangelism or saudara other dapat types of melakukan evangelism. 찬양전도 seperti 하면서 penginjilan melalui 모든 puji-pujian 사람들, atau 안식일 tipe-tipe lain dari 사람들 penginjilan. 전도해서 그 사람을 또 이렇게 이 다락방을 모으는 겁니다. As you do have this praise Dan evangelism, sebagaimana then, saudara melakukan one by penginjilan one you melalui can preach puji-pujian, gospel individually maka to saudara them. dapat Then menginjili you can secara open the pribadi kepada darabang with them orang-orang also. yang mendengarkan puji-pujian, dan saudara juga dapat membuka darakbang dengan mereka. 의료라는 가지고 이런 수단을 의료 전도를 가지고 And also, if there are many sick people in the Dan region, then you juga can ada orang-orang utilize this sakit medical yang ada di evangelism. wilayah itu, saudara dapat menggunakan metode penginjilan melalui Or medis, with the evangelism track on the street, atau one-to-one, melakukan you can penginjilan evangelize. dengan traktat di jalan-jalan. Or you Saudara can dapat visit, memberikan the kepada door orang-orang yang to lewat, door. atau saudara mungkin juga dapat melakukan penginjilan dari rumah ke Or you rumah, can have invitational conference atau evangelism. saudara juga dapat melakukan penginjilan dengan medis- mengundang orang- orang untuk So datang you ke tell people konferensi. a certain day we will have this conference, so you are Sehingga inviting saudara them. dapat mengatakan kami punya waktu-waktu tertentu untuk mengadakan konferensi. Nah, saudara dapat So first datang. of all, you have Seperti to itu kita bisa establish mengundang a mereka. system where you can Yang continue pertama this yang harus kita evangelism. lakukan After adalah that, you can membangun try sistem many di different mana types of evangelism, such as saudara praise, dapat melakukan medical, penginjilan, dan setelah door-to-door, itu or saudara dapat one-to-one mencoba evangelism. melakukan tipe-tipe yang berbeda dalam penginjilan seperti contoh-contoh yang sudah disampaikan tadi, baik melalui puji-pujian maupun melalui medis atau di jalan-jalan dengan membagi traktat. 말씀도 펼수 있는 시대 만들어야 왜냐하면 오늘 아니 내일 될 수 있고 내일 아니도 모레 될 수 있잖아요. 그러니까 그런 장애 없이 전다는 거는 그냥 행사에 불과하고. So evangelism shouldn't become just one time, Penginjilan like a itu one-time event. tidak boleh You just terjadi do hanya it, satu kali evangelize, saja and then sebagai that's it, sebuah finish. event setelah But itu selesai. evangelism should be this way. You have to Tidak boleh establish seperti a tapi system saudara harus somewhere membangun sebuah that sistem the di mana evangelism karya can- penginjilan itu work dapat can terjadi continue secara through the terus-menerus system. melalui sistem yang 그러니까 dibangun. 초대교회 성경부 반복이야. 예수님도 그래 하셨고 초대교회 뭡니까? 날마다 성경 집에 있더니 예수는 그래서 같이 있는데 쉬지 않았다.
That's why the biblical method for the Itu early church sebabnya member metode yang evangelize alkitabiah was yang digunakan Acts oleh chapter anggota 5 gereja verse 42. mula-mula Day ketika after day, mereka they never melakukan stopped penginjilan adalah teaching and sebagaimana proclaiming. yang diungkap 그러니까 dalam Kisah 성경 Para 보고 Rasul pasal 5 ayat 지혜에는 42. 반드시 제자 이름 나오잖아요. So at home or in the temple code. So Dikatakan you, tiap-tiap if you hari see the mereka tidak region, berhenti then untuk you see the memproklamirkan name of the kabar baik disciples dan as well mengajar and baik their di rumah-rumah houses. maupun di 집에서 bait 보이지. Allah. So Maka saudara in dapat the melihat disciples' ketika house, muncul what nama do they do? wilayah, ada nama 전도하며 murid dan juga nama rumah So it disebutkan. says they evangelize. Di Also rumah-rumah, they apa yang dilakukan nurture oleh and para taught murid? the Dikatakan mereka believers. memberitakan Injil, mereka juga Now, mengasuh, towards mereka unbelievers, mengajar of course, you orang-orang have to percaya. evangelize them. 영접된 사람은 Tentu bagi 양육하고 orang-orang 또 yang tidak 사비를 percaya, 보내시오. saudara If they memberitakan receive Injil. Christ already, then Jika you should mereka sudah nurture them menerima and also Kristus, you maka should saudara make them harus to mengasuh become the mereka dan workers. menjadikan mereka sebagai pekerja So this must berkomitmen. arise, take place in the Hal-hal field. ini yang harus terjadi di ladang. 하나니까 그 현장에 하나님이 진짜 이것 때문에 이걸 할 수 있는 사명자를 만나야 되는 거예요. So in order this evangelism work to arise in the field, then you must really meet the committed workers prepared by Agar God in the field. penginjilan itu dapat terjadi di ladang, maka saudara harus bertemu dengan pekerja berkomitmen yang telah So that's why dipersiapkan oleh scripture Tuhan di says ladang. God always Itu sebabnya He Alkitab prepares the mengatakan people, bahwa Allah committed telah workers in the mempersiapkan field. pekerja berkomitmen di ladang. 9장 10절 보면 다메섹에 아느미한 제자가 있더니 So one example is Acts chapter 9 verse 10. Sebagai contoh, in kita Damascus, lihat there dalam was a Kisah Rasul disciple 9 ayat named 10 di Ananias. Damsyik ada seorang murid yang bernama Ananias. 뭐니까 요빠의 여제자 다비다. Let me give you another example. Acts chapter Dan 9 juga verse contoh 36. yang lain di dalam Joppa, Kisah there was Rasul a pasal female 9 ayat disciple 36 named ada murid perempuan yang bernama Tabita yang tinggal di 하나님 Yope. 예비된 제자 중으로 그 집에서 말씀 펴고 있으니까 하나님 여기다 사람 부시잖아요. So in the region, if there's a Di dalam disciples' satu house, wilayah then ketika they ada rumah murid di spread the sana word movement in disebutkan, their region, maka in their mereka house, and God menyebarkan always gerakan attaches firman di people to wilayah that mereka, region. di rumah mereka, bahkan kepada mereka Tuhan menghubungkan orang-orang. 확산되는 거예요. So then by doing Dengan evangelism melakukan movement, pelatihan evangelism penginjilan training, and also nurturing, so then dan juga evangelism pengasuhan, movement, maka gerakan continue to spread. penginjilan secara kontinu itu tersebar. Once you have the concrete system Ketika in saudara the memiliki field, sistem in your yang region, konsisten then di you can ladang carry saudara, other di wilayah types of saudara, evangelism, like, maka saudara depending dapat on the melakukan situation, penginjilan dengan circumstance, tipe-tipe praise, lainnya, medical, bergantung pada situasi door-to-door, kondisi yang ada. one-to-one Misalnya evangelism. penginjilan melalui puji-pujian, melalui medis dan sebagainya. 전도를 막 그냥 마구잡이식으로 그렇게 뭐 뒤로 하는 게 아니라 말이야. That's why you must understand what Itu sebabnya evangelism saudara really harus well. mengerti You know, apa itu evangelism penginjilan is not just dengan the, baik. Random thing Saudara harus or mengerti dengan baik apa itu penginjilan. Penginjilan itu bukanlah sesuatu yang dilakukan secara acak. evangelism. It is always in God's hand, Penginjilan not in itu man's hand. ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. 되는 것이고 그 시간표에 돼야 되는 거예요. So the person in the field must Dan be appointed orang by yang God ada di first, ladang and then haruslah orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah terlebih dahulu dan sesuai jadwal waktu Tuhan terjadi atas mereka, maka mereka dapat menerima they will Kristus. be evangelized. You know, if they are seized by Satan, then evangelism work Kalau cannot arise. They mereka should be filled with masih the Holy dikuasai oleh Spirit. setan, maka karya penginjilan itu tidak terjadi. Itu sebabnya mereka harus dipenuhi So oleh for Roh you, Kudus if terlebih you are dahulu. not led by the Dan juga Holy bagi Spirit, saudara how yang the menginjili, can saudara evangelism pun work harus dipenuhi arise? oleh Roh 그걸 Kudus. 위해서 Saudara 우리가 harus dipimpin oleh Roh Kudus. 계속 자극만 Karena 두고 bagaimana 거기서 karya 기도하면서 Allah dapat 정말 terjadi. 우리가 대상을 놓고 있잖아요. 시간표를 기다리면서 우리가 말씀도 펴고 있어야 그게 가능한 거다. Because of this, we try to establish a Oleh system karena in hal the inilah field maka first. kita mencoba untuk membangun once sistem di system ladang is terlebih dahulu. established, then you Kalau sistem itu continually telah pray for the terbangun, subject maka for secara evangelism, terus-menerus kita and berdoa you just untuk wait objek for them. penginjilan dan kita menunggu mereka. 바다의 훈련들이 이제 이런 거예요. 전도 훈련을 가는 게 이제 뭔지 우리가 성경 전도가 뭐냐 이제 이런 훈련을 앞으로 본격적으로 해야 돼요. And also there are trainings that Dan you juga should ada receive. pelatihan So yang harus this diterima evangelist oleh training saudara. should take place in full scale Pelatihan now. penginjilan ini Oh, harus kita terjadi wuli. So secara today, first of full. all, you should understand the principle. Hari ini pertama saudara harus memahami terlebih dahulu prinsip untuk penginjilan. 가까이 하셨다. So then, as the training came to an end, Ketika Jesus pelatihan itu even- berakhir, 예수님이 이제 훈련을 끝나면 예sus 더욱더 함께 하셨다. lebih Yeah, as the mendekatkan training diri came to lagi an end, kepada Jesus murid-murid. drew 이럴 even 때는 closer to the 시골로 들어가기도 disciples. 하시고요. Yesus In some lebih case, he took mendekatkan them to the diri lagi kepada countryside. murid-murid. Ada waktu-waktu di mana ia membawa mereka ke Or pedesaan, in another case, he took them to the atau mountains pada and the kasus cities. yang lain, ia membawa mereka ke gunung dan 마가복음 ke 7장 perkotaan. 24절 같은데 One example is Mark chapter 7 verse Sebagai 24. contoh, dalam 지금 Markus 7 ayat 도로 24, 지방이라고요. saudara dapat melihat
You can see the name of the region. 자, 7장 Ada nama 36절에 wilayah And chapter 7, verse 31. 갈릴리 호수, dan juga And Markus also 7 ayat the Galilee, 31 the lake. 또 8장 ada 10절, Danau Galilea And chapter disebutkan 8, di verse situ 10. dan pasal 8 ayat 10 달마누다 지방 이렇게 And so you can see another name of the region. Saudara melihat nama-nama dari wilayah yang tercantum di situ. Dalmanutha, like that. What about Matthew chapter 16, verse 13? Dan Matius 16 ayat 13 지방에 가서 거기서 제자들이 질문하는 게 나오잖아요. And also Jesus went down to the Yesus Philippi, pergi ke Caesarea Kaisarea Philippi, Filipi and then dan Jesus kemudian asked the Yesus disciples. mengajukan pertanyaan kepada mereka. 함께 예. So as the training came to an end, Jesus really Dan drew ketika even pelatihan yang closer diberikan to oleh the Yesus itu akan disciples. berakhir, Yesus 집중적으로 함께 하셔야 돼요. And also he semakin concentrated on mendekatkan being diri with dengan them mereka dan even juga ia more berkonsentrasi during sampai Passion Week. kepada 누가복음 20장 masa minggu 40절에 sengsara. 뭡니까? In Luke chapter 22, verse 41. Dalam Lukas pasal 22 ayat 제자가 41. 집중적 기도합니다. So before taking up the cross, Sebelum Yesus memikul salib, ia berkonsentrasi berdoa bersama 막 dengan 제자들이 막 murid-muridnya. 고난에 막 졸고 있으니까 예수님은 기도 시켜놓고는 또 가서 옆에 갔다가 또 와서 보고 또 기도하고. 이렇게 하고. But Jesus saw that his Tetapi disciples, Yesus they melihat dozed off, murid-muridnya so then, itu Jesus tidur, wake them ia up, membangunkan wake them up mereka, again, and then he dan continued kemudian to ia pray. melanjutkan untuk berdoa lagi. 부활 이후 또 어떻게 됩니까? What about after his Nah, resurrection? bagaimana setelah 부활 kebangkitannya? 이후에도 10여 차례나 나타나요. Even after his resurrection, Setelah he kebangkitannya, appeared to ia disciples menampakkan over diri 10 lebih dari 10 kali kepada 그때 보면, murid-muridnya. 뭡니까? 성경은 뭐라 했냐? 사도행전 10장 40절. It was 11 times actually he appeared. Setidaknya to 11 disciples. kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kisah Rasul 10 ayat 40 모든 sampai 백성이 41. 나타나신 거 아닙니다. Jesus did not appear to everyone Setelah after his resurrection. kebangkitannya, Yesus 어디 tidak menampakkan diri kepada 미리 택하신 setiap 증인, orang. 즉 죽은 자 가운데 부활하신 누 그를 보시고 음식을 뭐든 우리에게 나시고 나타나다. It says Jesus, he was not Di seen sini by all the people, dikatakan but by Yesus witnesses menampakkan whom diri God bukan had kepada already seluruh chosen by bangsa us who tetapi ate and drank kepada with him saksi-saksi after yang he sebelumnya rose telah from the dead. ditunjuk oleh Orang Allah, buat yaitu kepada datang kami dunia. yang telah So, makan dan jajan minum juga. bersama-sama So dengan he Dia setelah appeared ia to bangkit dari the antara orang disciples mati. 11 times, especially Maka the ia menunjukkan disciples diri he kepada ate murid-muridnya with 11 them. kali secara khusus Momen murid-murid yang telah pertemuan. makan bersama-sama dengan Dia. So all focus of Jesus Maka was semua on the fokus disciples. dari 그 Yesus 제자들과 adalah 함께하고 murid-murid. 저 현장 실제 같이 다니고 So Jesus, he always with Yesus his selalu disciples and he bersama-sama also dengan went out with them. murid-muridnya 많은 dan ia 군중들이 pergi 우리가 따라올 bersama-sama dengan 때도 murid-muridnya. 항상 제자들 같이 있어서 제자들에게 보여주는 거야. 그렇죠? 같이 왜- 데리고. Even when the crowd followed Jesus, Bahkan but Jesus sekalipun always banyak showed orang to his mengikuti disciples. Yesus, tapi 군중사회 갈 Yesus 때도 hanya fokus pada 마찬가지입니다. murid-muridnya. 많은 명절 고치거나 할 때도 보면 완전히 그때 제자들 옆에 같이 So he always took his disciple. He took Yesus his disciples membawa with him murid-muridnya when he selalu ministered to the ketika crowd. ia melayani orang banyak. Mark chapter 5 verse 막 31. Markus 미니까 pasal 5 ayat 제자들이 31. 예수님께서 미국 보고 누가 내 손을 대냐. 그러니까 제자들이 머리가 많은데 머리 이렇게 보세요. 항상 초점이 제자예요. 제자들에게 그 강함을 보여주면서 또 그들에게 대화합니다. 그들이 말. So when Jesus was passing, Jesus Ketika was Yesus pushed. So then he asked his melewati disciples, banyak "Who orang, Yesus pushed merasa ada me?" yang So menjamahnya. who Dan was Yesus pushing me? berkata, Then siapa the yang telah next menjamah disciples aku? 다른 Tapi 사람을 murid-murid 구원할 berkata, 때도 그때도 제자들과 같이 함께. There were so many people here, so they were ada like banyak orang di 사케오라든가 sekitar sini. Maka 수가성의 mereka yang telah menjamahmu. 구원할 때 항상 제자들이 같이 있었어요. And also number 8, he went with disciples. Dan juga even nomor when he 8, was Yesus saving pergi someone bersama else. murid-muridnya Like ketika ia menyelamatkan Zacchaeus. orang lain. 자, Seperti 이게 Sakeus. 전체 뭘 말하는가? So all these things, what does Semua hal ini menunjukkan kepada 위에도 apa? 그렇죠. 그렇죠. so all these things signify Jesus' method. Semua hal of ini with. menunjukkan kepada 그래서 metode Yesus, 교회의 yaitu with. 필수인 전도 훈련도 마찬가지입니다. And also it is same for the required Bahkan hal ini juga composite menunjuk kepada evangelism training. pelatihan penginjilan berkelanjutan bagi gereja. So when you carry out the evangelism training in the Ketika church, saudara you must melakukan do this. pelatihan penginjilan di gereja, saudara harus melakukan hal ini. You must teach this. Saudara to harus people, mengajarkan hal ini personal evangelism. kepada orang-orang yang menginjili secara pribadi. 영접할 수 있는 방법 가르쳐줘야 돼요. 그렇죠? 그 First of 정도는 all,
the individual as a Pertama, person, they should be able pribadi to itu adalah orang yang evangelize and dapat preach melakukan gospel. 그래 penginjilan 보면요. dan memberitakan Injil. 받았는데 열매는 별로 없어요. So when they do this, but even though they can preach Ketika mereka gospel, but melakukan hal actually they ini, cannot bear bahkan ketika much mereka fruit dapat outside. memberitakan Injil, tapi sebenarnya mereka tidak menghasilkan banyak buah di luar. 막 해보면 열매가 별로 없다는 거예요. Once you do this type of evangelism, Ketika like a saudara door-to-door melakukan tipe evangelism penginjilan outside the seperti church, then dari rumah ke you rumah, will see maka saudara usually, dapat you will melihat not bear bahwa much saudara fruit. tidak menghasilkan banyak 그러니까 buah. 사람들이 전도는 어렵다. 이거예요. So people say evangelism Itu is sebabnya difficult. orang-orang berkata bahwa penginjilan itu susah. 막 반대 말하고 막 받아도 별로 없으니까 너무 이제 막 힘들다. 이거. When they evangelize, people are against Ketika them. mereka And melakukan that's why penginjilan they dan say, orang "Oh, menolak to mereka, carry the itu evangelism sebabnya is mereka very berkata difficult." bahwa melakukan penginjilan itu sangat susah. 하잖아요. 막뭐 이렇게 우리 한번 노방전도를 하자 뭐 한번 이렇게 하는데 그러니까 그게 지속이 안 될 수밖에 없어. Because of that, they try to utilize Itu sebabnya programs in the mereka church mencoba to untuk bring menggunakan people program-program together. gereja untuk membawa orang-orang ke gereja dan mengumpulkan orang-orang. But also using these programs Tetapi cannot metode-metode last long. seperti itu atau program-program seperti itu tidak akan bertahan lama. 뭐 정부 이렇게 하니까 너무 반대 막 부딪히니까 막 다음부터 안 가면 안 생겨. It's because usually people they don't really Itu karena receive orang-orang this gospel itu in a mereka very tidak easy secara way. sungguh menerima Injil Sometimes dengan they cara yang are mudah. very, Dan kadangkala 그렇죠. against mereka the evangelist. menolak. That's why people think menolak that, penginjil. evangelism Itu is sebabnya really mereka difficult. berpikir bahwa penginjilan itu sungguh sangat susah. 그것도 진짜 99%에 한 1% 될까 봐. 예? 100명 중에 한 명 될까 봐. Yeah, of course, there are 천명이네. people. Ada Even though a lot orang-orang of people are seperti itu. against what you are Meskipun preaching, but there are people who banyak orang yang receive menolak Christ. saudara, tapi ada juga di antara 네. mereka orang-orang yang menerima Kristus. So because of this, I said this Tetapi already tidak banyak di before, antara you mereka. must Oleh karena carry itu, out the seperti yang sudah saya darakbang katakan evangelism sebelumnya, in the saudara field. harus melakukan penginjilan darakbang di ladang saudara. 전도가 될 수밖에 없는 장을 만든 거다. 전도될 수. You must establish Saudara harus membangun system sistem in the terlebih field dahulu first, where di evangelism ladang has no saudara, di choice mana but to tidak ada tell. pilihan lain selain penginjilan itu akan terjadi di ladang tersebut. 의사 자격이 있다고 그 가만 방안 다니시면 누가 옵니까? So let me give an example. There is a doctor Saya berikan with a contoh, license, ada but seorang he dokter just yang sits memiliki still and waiting lisensi. for patients to Dia come, but hanya if duduk the saja dan patients menunggu pasien untuk datang. Tapi saudara pikir apakah pasien akan datang? 날 치료해서 이런 사람이 있어요? 없잖아요. He didn't advertise himself. So Orang no ini one dia knows tidak that he's a mengiklankan doctor, dirinya, so maka that tidak people ada yang will not mengetahui come, bahwa dia adalah seorang dokter, maka pastinya orang-orang tidak akan datang, bukan? 그러잖아요. Maka apa yang harus 사무실 dilakukan? 얻어가지고 그렇지 간판 달고 그 안에 어르기가 해놓고 그 가만 앉아 있으면 돼요. It's very simple. He must rent a Sangat place simple. first, and then he put the Dia sign. hanya perlu It's a menyewa clinic. sebuah Then, tempat you know, he can terlebih wait dahulu for the patients sebagai to come. klinik, Saudara kemudian dia bercerita, oh, memasang ini semacam orang tanda sini yang begini. menunjukkan bahwa itu Then adalah people, klinik, maka when they pass dia menunggu by, then saja. there's a Dan clinic here. pasien pasti akan datang. 나는 Ketika 뭐 orang-orang yang lewat di sana, mereka akan tahu, oh di sini ada Then klinik. maybe some people, oh, I'm not sick, so Dan they mungkin don't have to come orang-orang to this yang clinic. melihatnya mereka berpikir, ah saya kan tidak sakit, But one day, sehingga tidak perlu they datang ke became dokter di sick. klinik itu. 집안으로 찾아오는 Tapi satu waktu mereka Then, sakit, on their own, they will Maka, come to this clinic. mereka akan pergi ke klinik itu. Then the doctor just when the Dan patients ketika come and they pasien just itu datang change kepada it. dokter, Then dokter menolong that's mereka. what the darakbang evangelism is. Seperti itulah penginjilan 그러니까 여러분이 darakbang. 전도를 자꾸 뭐 그냥 가서 막 설득하고 막 그래 되면 그때 그러니까 그게 전도가 뭔지 모르는 거예요. But a lot of people they consider evangelism this Tetapi way. ada They orang-orang try to- yang they try to melakukan go penginjilan out and seperti ini. persuade Mereka pergi and keluar, explain the mereka gospel, memujuk and then orang, mereka persuade them menjelaskan to Injil, receive Christ. That's mereka not the memujuk real orang-orang untuk evangelism. menerima Kristus. Itu bukanlah penginjilan yang sejati. 그것도 오해됐기 때문에 안 되거든요. From the beginning, this evangelism was Sejak awal, misunderstood penginjilan itu by telah a lot of disalahpahami people. oleh banyak 그래서 orang. 여러분이 이런 현장을 놔놓고 거기서 기도하고 여러분 계속 그래서 누르시면 하나님께서 시간표에 따라서 예비된 사람을 딱 붙이게 되세요. Once you establish a system in the field, which is the darakbang, Ketika saudara then, membangun sistem time di goes by, ladang, if you yaitu continue to darakbang, enjoy this gospel where maka you dengan are, then berlalunya God will attach waktu, people, God saudara will bring continue people. menikmati Injil, maka Tuhan akan menghubungkan saudara dengan orang-orang. If you continue to enjoy this gospel where the power of darkness crumbles down, Jika saudara then continue according to God's menikmati time Injil schedule, God ini, will di mana attach kuasa people kegelapan to itu you. runtuh, 그러니까 maka 내가 sesuai dengan 함께 jadwal waktu 하면 Tuhan, Tuhan akan 전도가 menghubungkan 됩니다. orang-orang kepada saudara. If you Itulah tap in penginjilan. truly with the Christ, then evangelism will arise Maka on its own. ketika saudara sungguh bersama dengan Kristus, penginjilan itu akan terjadi secara alami.
follow Jesus, because Jesus terjadi said, dengan "Come follow me." sendirinya. If you follow Jesus and you Kalau enjoy saudara being with him, mengikuti, then karena Yesus evangelism will berkata, also ikutlah aku. 내가 Kalau 하나님과 saudara 함께하는 mengikuti 늘 Yesus dan 이제 saudara menikmati So bersama you dengan must Yesus, maka enjoy penginjilan itu in the pun akan field that terjadi. you are being with God Saudara first. harus 누리고 싶으면 menikmati 돼요. So all you bersama have to do is Yesus just di ladang enjoy saudara God terlebih being with you dahulu. in your field. 그러니까 다시 Hal yang 한번 harus 보세요. saudara 마가다락방. lakukan hanyalah menikmati So let's look Allah at this one bersama more saudara time di ladang again. saudara. Acts upper room. 이 사람들이 그래서 Saya akan 하나님 memberikan 나라 satu 온 성령의 hal lagi. 언약을 잡았어요. Loteng So all Markus, the people in Acts upper room, they held to the covenant of Christ, kingdom of God, and only orang-orang Holy yang ada Spirit. di Loteng 그리스도가 Markus, 그리스도가 mereka 답이다. berpegang kepada Christ perjanjian is the Kristus, only kerajaan answer. Allah, dan 나는 hanya 그리스도가 Roh 얼마인데 Kudus. 그리스도가 모든 걸 Hanya 해결해요. Kristus So for yang adalah mankind, jawaban. only the Christ is the only 이 answer. 답을 가지고 Maka bagi 하나님 manusia 나라가 hanya 임하게 돼요. Kristus itu So adalah with this jawaban. answer, they waited for the kingdom of God to be 그렇죠. established. 여러분 Dengan 이건 cara 흑암 yang 하늘 seperti 사단이나 ini, 물리고 dengan 하나님 jawaban 나라를 ini mereka So wherever memegang you are, jawaban, mereka God's kingdom menantikan must be kerajaan established, Allah and where ditegakkan. the power of darkness Maka dimanapun 그리고 saudara 거기 berada, 성령이 kerajaan Allah 역사하시고. harus and ditegakkan. also Di there, mana kuasa kegelapan God's Spirit diruntuhkan. must work. 내가 성령 충만 Dan 이 juga 능력이 di So you sana must enjoy filling of the Holy Roh Spirit. Kudus, 그럼 Roh 건강 Allah 받고 harus 지금 berkarya. Then you will Maka receive saudara harus power and you will menikmati, become a dipenuhi witness. oleh Roh 요걸 Kudus. 4장 14절에 Maka saudara akan menerima kuasa dan saudara akan menjadi saksi. So then in Mark's upper room in Acts chapter 1 verse 14, 그렇죠. people gather there, enjoy Di this Loteng answer. Markus, 약속부터 bagaimana dengan 오로지 kisah 기도했다. Rasul 1 ayat That's why 14, it says, orang-orang holding berkumpul di on to the sana. covenant of 1, 3, and Orang-orang 8, berkumpul they di sana, devoted mereka menikmati themselves to jawaban prayer. ini. 이거 여러분 Itu 혼자 sebabnya 하실 거 dikatakan dengan 같이 memegang 모여서 perjanjian So you can 138, do mereka this together mengabdikan with diri others, mereka and dan also you berdoa can do this bersama-sama. alone on your 그랬더니 own. 왜 됩니까? Saudara dapat melakukan hal ini bersama-sama Then dengan what orang lain happened maupun next? dapat The melakukannya time- secara pribadi. Acts chapter 2 Maka verse apa yang 1 akan through terjadi 47, the day selanjutnya? of Pentecost came upon 하나님 them. 그 Jadwal waktu itu 날에 datang. 크게 Kisah 역사했다. Rasul 2 On ayat 1 that sampai day, on 47. that place, Pada God hari worked upon them. Pentekost, 불같은 능력으로 pada 역사하시고 waktu itu, di tempat 모든 itu, 문제, Allah 전부 berkarya God atas worked mereka. like fire and wind upon them, and all the doors for the evangelism Allah opened. berkarya at that time. seperti 여기 api 열다섯 dan 나사 angin 버렸다. atas mereka, And dan people semua from 50 pintu-pintu nations, penginjilan they terbuka pada gathered waktu here. itu. 그 사람들이 이 Dan 역사를 보고 orang-orang 이게 dari 뭐냐고 15 bangsa mereka So berkumpul di these people sana. from 50 nations, they saw all the God's work took place in Mount Orang-orang Zion, so dari then they 15 asked each other, bangsa what itu is this? melihat Allah 사람들이 berkarya 그날에 di 막 loteng rumah Markus. Mereka bertanya, apa ini? 이들이 Apa yang telah terjadi? 복음전을 시작하니까요 3,000명이 일어났다. So these people gather in Mark's Upper Room after seeing God's work taking place in Mark's Upper Room. Orang-orang yang then they berkumpul scattered di in their loteng own rumah fields, and Markus then setelah mereka 3,000 melihat karya Allah disciples arose. terjadi di loteng rumah Markus, dan mereka tersebar di ladang mereka masing-masing. Maka dikatakan 3.000 murid itu bangkit. 한 30명 됐다 그 말이에요. So what does it mean that 3,000 disciples? 3,000 disciples does not mean Apa that they maksud just dari in one place 3.000 murid? 3.000 murid itu bukan berarti hanya di all satu these people tempat who were in saja. Mark's Upper Room, they scattered, and then in their own Tetapi field, when orang-orang they yang ada preached pada gospel, waktu then itu so yang many berkumpul di disciples loteng arose. rumah Markus, mereka tersebar di ladang mereka masing-masing, mereka memberitakan Injil, maka bangkitlah banyak murid. 그때 날마다 편데 말씀 폈는데 날마다 구멍이 났다. And also when they scatter into the field and they preach Dan gospel, and juga then they ketika gather mereka again to tersebar di ladang receive the mereka, apostles' mereka teaching and memberitakan pray. Injil. Then scripture Kemudian recorded mereka this way, berkumpul day bersama by dan day, menerima pengajaran there para so rasul many dan people berdoa. were added to Itu the sebabnya number. Alkitab The believers mencatat were seperti added ini, to their tiap-tiap number. hari Tuhan menambahkan jumlah So this mereka yang is what the percaya. Darabang evangelism is. 마가다락방에서 이런 Ini 역사. adalah It's penginjilan because Darabang. this work took place in Mark's Upper Room, so we say it is a Mark's Itu Upper Room karena or karya ini Darabang telah terjadi di evangelism. loteng rumah Markus, maka kita menyebutnya penginjilan loteng rumah Markus So atau you penginjilan should Darabang. understand the principle that was utilized Saudara harus here. mengerti prinsip 여러분이 이걸 알아들어야 돼. 이걸 놓고 yang digunakan 뭡니까? di sini. 이걸 놓고 그 다음부터 아까 말했지 뭐 이제 우리가 또 이게 없는 지도 들어가야 될 거 아닙니까? So you have to really have to understand this. 다른 데 돌려서 순례를 Saudara harus 하지 memahami hal Once ini. Darabang system Ketika- is established, then you can do even Ketika sistem the Darabang itu circuit dibangun, evangelism maka or saudara complete dapat evangelism. melihat penginjilan, 찬양전도 할 수 있고 melakukan penginjilan keliling, dan saudara juga dapat melakukan Then you can penginjilan also carry melalui on with the praise puji-pujian. or medical evangelism as well. 이래가지고 juga 그래서 만난 melalui 사람이 또 보면 medis. 그다음에 연결되면 이 사람을 이 다락방 얘기시켜요. Through this praise or medical evangelism, if you are met with the people who receive this Melalui gospel, then you model connect these penginjilan people to seperti the ini, Darabang saudara and then berjumpa dengan nurture them orang-orang, and things like that. maka saudara dapat menghubungkan mereka dengan orang-orang 이제 Darabang. 아프신 분들 Saudara 오늘 juga dapat 다음부터 mengasuh 계속 mereka 예수 seperti 전도하고 itu. 합니다. 하는데
Just in case if you want to read a book concerning evangelism, 책을 보이고 로버트 콜맨 Kalau saudara ingin I want membaca to buku yang introduce berkaitan you dengan this book. penginjilan, 콜맨 Robert 주님의 Coleman is saya a ingin writer. memperkenalkan kepada saudara satu So buku. the Buku ini ditulis title oleh is Robert that Coleman. Evangelism Plan by Our Lord. Judul 책을 bukunya 보면, adalah 앞으로 우리가 지금 예수님 Rencana 전도방법 Penginjilan 하는 oleh 게 Tuhan 도움. kita. So it would be very helpful and beneficial to you if you can read this book. Buku ini Our sangat Lord's menolong dan Evangelism Plan bermanfaat bagi saudara jika saudara membaca Kırka. buku by ini. Robert Coleman. 여러분 성경전 전도를 Buku ini mengenai You must rencana carry out the penginjilan biblical Tuhan evangelism. kita. 왜냐면 그 주님이 우리가 하셨고 또 Saudara 우리가 harus melakukan 이렇게 penginjilan 하라고 yang 말씀. alkitabiah. Jesus, our Lord, He Himself, He did this. He utilized this biblical Yesus, evangelism Tuhan method, and kita, also He dia is melakukan asking us to penginjilan do dengan 제자들이 metode yang 가지고 그대로 seperti 했잖아요. ini. 그게 사도행전입니다. Dan And kita the disciples pun of Jesus, diminta they untuk did melakukan hal what yang Jesus sama. told them to do. That's the book Kita of lihat juga Acts. murid-murid Yesus, mereka melakukan hal yang dilakukan oleh So book Yesus. of Itulah Acts, yang all kita the lihat dalam story kitab there Kisah Para are Rasul. the evangelism, Kitab Kisah Para biblical Rasul itu evangelism. adalah berbicara tentang 원리가 뭐냐? penginjilan yang alkitabiah. Then what is really the principle of this evangelism? It is with. Maka through apa yang menjadi prinsip dalam prinsip penginjilan 실제로 itu adalah 이런 with, 전도를 melalui 하고 with. 또 실제로 현장에서 한번 체험하시고요. 여러분 또 이렇게 제자를 훈련시키도록 가야 됩니다. I really want you to realistically experience this biblical Saya berharap evangelism saudara method, dapat and also mengalaminya you secara witness real, this in your field, and metode also you penginjilan yang relate this to alkitabiah the ini, other dan disciples. saudara dapat menyaksikan hal ini di ladang saudara, dan saudara dapat membagikan hal ini Dear kepada God, thank you. 우리에게 orang lain 성경 juga. 지선들을 Mari kita 알게 하시니까 berdoa. Tuhan, Thank you so terima much you allowed kasih. us to understand biblical evangelism method. 우리가 이 훈련 Terima 받으면서 kasih karena Engkau 응답받는 telah mengizinkan 시작이 kami untuk 되도록 memahami As we metode receive penginjilan this yang training, so alkitabiah. may it be a start for us to start evangelism. Sebagaimana kami telah 정말 menerima 깨달아야 pelatihan 되겠습니다. 체험이 ini, 돼요. biarlah kami 너희들아, mulai 하나님 untuk 우리와 melakukan 함께하는 penginjilan. So truly we must realize the biblical method, Biarlah which is sungguh with. kami So help menyadari us to metode yang experience this alkitabiah, method. yaitu 우리가 보고 with. 또 보여줄 수 Maka 있는 tolonglah kami untuk 전도자들이 mengalami 하여 주옵소서. Tuhan May yang we bersama see dengan this kami. first, and also may we let others see this biblical Biarlah evangelism kami method. melihatnya 시작도 terlebih 끝도 dahulu dan 주님 membiarkan 우리와 orang lain 함께 juga 하시고 untuk 하신 melihat 역사를 penginjilan yang The alkitabiah, start yaitu and with. the end for evangelism is it Awal starts with dan our Lord, akhir it ends with our untuk Lord. penginjilan ini 주 adalah 예수 이름으로 selalu 기도드립니다. dimulai In the name of dan Lord Jesus diakhiri Christ dengan we pray. Tuhan. Amen. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.